এ লেভেল 10 মিনিট কম করে না না ওইটা করে দেবো, এটা আরো ঝামেলা আছে, জানো না তো কি পরিমাণ ঝামেলা রুটিন সেট করা। Sir. হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম, নুসরা আসছো? Yes, sir. Okay, chapter 12, huh? After finishing chapter 12 we'll try to do some past paper from group chemistry, group 1, group 2 and group 7. Okay, so physical properties of group 17 elements. We know halogens, O levels. Electronic configuration, everything will end with 2p5, 3p5, 2p5, 3p5, 4p5 and 5p5, right? মানে 4s2 5, এই যে এই হচ্ছে 7 electrons, বুঝছো? এই যে 7, এই যে 7, these are the 7 electrons in the outer shell. Is it clear? Is it clear? Yes. Okay, Ishrat, chapter 12 started, huh? Chapter 12. Okay, sir. So electronic configuration of halogens. Any problem? Anyone? Anyone? No problem. হ্যাঁ কি স্যার? হ্যাঁ ফ্লোরাইন, হ্যাঁ কালার কি? পেল গ্রিন গ্যাস, রাইট? ব্রোমাইন, এই দেখো red liquid, or if there is vapor forming, right? Brown, দেখতে অরেঞ্জ লাগে না? ব্রাউন, হ্যাঁ And we took bromine as orange. that is bromine water. Alright. Oh. Bromine dissolved in water, it's not dissolved in water. ঠিক আছে, কালার কেমিস্ট্রি কিন্তু এরকমই, মানে bromine liquid মানে liquid bromine is red, vapor bromine is brown, Br and Br, bromine starts with Br and হ্যাঁ ওই যে লিকুইড থেকে কিছু ভ্যাপার উঠছে না, দ্যাট ইজ দ্য ভ্যাপার। এই যে এটা হচ্ছে তোমার এই যে লাস্ট ক্লাসে তোমাদেরকে দেখাইতেছিলাম না রাউন্ড বটম ফ্লাস্ক, এটা কি রাউন্ড বটম ফ্লাস্ক? এটা হচ্ছে ফ্ল্যাট বটম ফ্লাস্ক, ফ্ল্যাট বটম এটা থাকবে, কিন্তু রাউন্ড বটম ফ্লাস্ক ওর এই যে এখানে ক্ল্যাম্প দিয়ে ওকে ধরে রাখতে হবে, নাহলে ও থাকবে না, পড়ে যাবে, ঠিক আছে? আর এটা কি আয়োডিন, কি ব্ল্যাক সলিড, কোনটা? ওটা কাজ আছে, এক একটার এক এক রকম কাজ আছে। আচ্ছা ফ্লোরাইন ক্লোরাইন, এই টেবিলটা দেখো, fluorine, chlorine, bromine, iodine. So as we go, as atomic radius increases, right? Fluorine, chlorine, bromine, iodine, atomic radius increases, melting and boiling point will also rise. Why? Melting and boiling point will increase. ID force of attraction will be more, because more number of electrons, ঠিক আছে? Because of more, তাহলে pale yellow, fluorine is pale yellow, chlorine is green, pale green বলতে পারো, orange brown, both will be correct, and depending on the concentration, brown is the concentrated version of orange color, right? And sometimes you will see, they're saying, but they didn't say, but this is also correct, because yellow is the lighter version of orange. So if you take very concentrated bromine, you will get brown color solution. If you take a lighter version, you will get orange solution, right? And if you take a very light version, it's yellow. And iodine is same. Iodine is also same. Yellow, so in solution form, in solution form I'm saying, you will get yellow color. But ওগুলা বাদ দাও, এগুলা কিছুই দরকার নাই, just আমি রাউন্ড করে সার্কেল করে দিই। এটা হচ্ছে ব্রাউন লিকুইড, ওকে? লেখা আছে লিকুইড, এটা গ্যাস, এগুলো তো ও লেভেলসে পড়ছি আমরা, তাই না? আয়োডিন ইজ গ্রে অর ব্ল্যাক সলিড, গ্রে বাদ দাও, জাস্ট ব্ল্যাক সলিড ইজ ফাইন, এন্ড পার্পল ভ্যাপার, এন্ড এটা হচ্ছে ব্রাউন ভ্যাপার, ব্রাউন লিকুইড এন্ড ব্রাউন ভ্যাপার ইজ ফাইন, ব্রাউন ভ্যাপার, ঠিক আছে? তাহলে এটা মোটামুটি একটু খেয়াল রাখা, দ্যাট উইল বি এনাফ।
জি Yellow. কিসের ইয়েলো ওইটা হচ্ছে সলিউশন ফর্ম দরকার নেই এটা লেখা আমি জাস্ট বলতেছি আর কি মানে কালার কিভাবে চেঞ্জ হইতেছে why orange sometimes brown sometimes red is also correct but বলো কি ইয়েলো Gray pattern. ও গ্রে কাটা হচ্ছে মিস্টেক না মানে গ্রে অর ব্ল্যাক বোথ আর কারেক্ট বাট টেক ওয়ান এতগুলো মনে রাখবো কেমনে ব্ল্যাক সলিড আমাদের গ্রে হাইফেন ব্ল্যাক আশা করি এটা না আচ্ছা volatility of halogens decreases down the group right volatility কি what is volatility ability to be volatile মানে to evaporate আমরা বলি volatile oil এটা মানে কি what is volatile oil the oil from which fragrance can be evaporated right anything আমরা যত স্পাইস ইউজ করি রান্না করে কিচেনে তাই না সব কিন্তু volatile oil সেক্রেট হয় volatile oil comes and it binds with our nasal cavity send information to the receptor হ্যাঁ আমাদের nasal cavity খুবই ডেঞ্জারাস pregnant হ্যাঁ অ্যাসিটন volatile ধরো অকটেন পেট্রোল এগুলো তো volatile so these are volatile আমরা যেটা বলতেছি what is volatility it is the ability of a particular liquid to be volatile right or solid right so as we go down the group volatility decreases so gas to emni volatile so fluorine is gas fluorine a bit concentrated than fluorine because fluorine is pale yellow then fluorine is green then brown then black right so the concentration of color also increases because of the intermolecular IDID force instantaneous dipole induced dipole বা তোমরা যদি dispersion force বলো all will work so volatility increases right so question number 1 you will do done Nusra Israt any question up to No, this sir. No, sir. okay ask your question huh 12.2 reactions of group 17 elements reactions of group 17 most of them you have studied in O levels number 1 metal and halogen metal halide right hydrogen gas and halogen এটা কি বলতেছি এটা হচ্ছে formation of metal halides এখানে জাস্ট ছোট করে লিখে রাখতে পারো metal halides formation of metal halides second হচ্ছে metal hydride sorry hydrogen halide hydrogen halides okay so এখানে if you change the metal accordingly the thing will form and if you change you know chlorine bromine iodine fluorine accordingly it will change right Sir, when they dissolve with water. acidic they will form they can change the color of litmus they are already acidic gases right the halogens get less reactive down the group we know that right down the group 17 মানে group 7 একই কথা electronegativity this is important electronegativity is the ability for an atom to pull the shared pair of electron in a covalent bond কি বললাম আবার দেখো খেয়াল করো electronegativity is the ability of an atom to pull or to attract the shared pair of electron in a covalent bond তাহলে এই যে হাইড্রোজেন এন্ড ফ্লোরাইন এই যে আমরা একটা বন্ড দিছি what is that it's nothing but dot and cross right or wrong dot and cross so আমরা বলি fluorine is more electronegative hydrogen is less electronegative so delta negative and delta positive sign দিয়ে রাখে so a bond pair of electron will be pulled more by fluorine and greatest by fluorine right that's why in the electronegativity chart fluorine has 4 out of 4 most electronegative atom in the periodic table ঠিক আছে fluorine is 4 আর দুই একটা আমরা যেহেতু ইলেকট্রোনেগেটিভ ডিসকাশন আসছে এটা বলি fluorine is 4 second হচ্ছে oxygen which is 3.5 chlorine and nitrogen both are 3 bromine 2.8 2.5 এগুলো মেমোরাইজ করা লাগবে না but at least fluorine এর electronegativity you should remember oxygen you should remember chlorine and nitrogen you should remember
So 4, 3.5, 3. But first, second, third. Okay, first, second, third in electronegativity scale, you should remember. Clear? Okay. Question number 2 done. Homework. Evidence for oxidizing power of halogens. This is very, very important. It's an important discussion. A more reactive halogen can displace a less reactive halogen from halide solution of less reactive halogen. O levels, huh? Displacement reactions involving halogens, right? তাহলে chlorine. আমরা কি বলছি? Fluorine is most reactive, then chlorine, then bromine, then iodine, then astatine. This is the reactivity. Fluorine is first, most reactive, right? তাহলে chlorine and sodium bromide. Chlorine is more reactive than bromide, right? Thereby will be able to displace bromine from its compound. So chlorine is more reactive. So chlorine can displace bromine from its compound. 2 marks. Okay. So that is the thing. And what is the observation? Aqueous chlorine. What is the color of aqueous chlorine? Anyone? Pale green. But the color is so light, often you will not observe any color. You will not see any color. So it's basically almost colorless. Sodium bromide, what is the color? So this one is colorless, I'm saying. Sodium bromide, what is the color? Sodium bromide. Sodium ion, what is the color of sodium ion? In aqueous state, colorless. All group ions are colorless. What is the color of iodine? Sorry, iodide ion? Colorless. What is the color of iodine? Last class we will see. What is the color of iodine at molecule? Iodine molecule is black, right? In vapor state, what is the color of iodine molecule? Purple. What is the color of iodide ion in aqueous state? No color, because only transition metal ions are colorless, colorful. Rest group ions, group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, 7, noble gases, so ion hobe na, but everything is colorless, right? Tell eta mone rakha lagbe. Tell sodium ion is colorless and bromide ion is colorless. So Atik, khayal koro. Sodium bromide is colorless. Sodium chloride. Sodium ion is colorless. Chloride ion is colorless. So this is colorless. Only bromine aqueous has a color. What is that color? আমরা জানি bromine water. এটা হচ্ছে bromine water. এটা orange হইতে পারে depending on the concentration. It can be brown. It can be yellowish brown. For everything you will get marks. Any shade of brown or orange or yellow you will get marks. ঠিক আছে? সবগুলাই ইয়েতে আছে তোমার mark scheme every color is given, so don't doubt. So আমরা জানি orange bromine water turns colorless, so write orange, moderate color. ঠিক আছে? আচ্ছা, next point, chlorine. এই ionic equation লিখতেছি, কেন এইভাবে লিখলাম? Chlorine, why not dissociated? একটু স্ক্রিনের দিকে তাকাও। Chlorine, why not dissociated? Why not dissociated? Question শুনে answer করো। Why chlorine is not dissociated? Dissociated মানে কি? Broken down. মানে chloride কেন লিখলাম না এটাকে? What type of structure is this? Simple molecular or simple covalent, right? Simple molecular, right? এর জন্য simple molecular কি ion form করবে? No, except for any example simple covalent কিন্তু ion form করে। Water. Electrolysis দেখছো, water is a covalent substance, forms hydrogen ion and hydroxide ion. So we need to take those two ions in consideration when we have studied electrolysis, right? মনে আছে না? তাহলে এটা হচ্ছে exception, but normally simple covalents they do not form ions. Number 1. আচ্ছা, sodium bromide, giant ionic, right? So sodium ion and bromide ion. So sodium ion is spectator, that's why it's cancelled out. So 2 bromide and 2 chloride and bromine. Is it clear? Acha, chlorine 0 oxidation state, chloride 1 minus oxidation state. So 0 to 1 minus, oxidation or reduction? Reduction. So chlorine is reduced. Bromide ion 1 minus 2, 0, oxidized. Clear? এগুলো সব O levels এ পড়ছো, এটা পড়ানো উচিত না আর কি, এগুলো কিছুই বলা উচিত না, না বলে এটা পড়ে নিবা এভাবে চলে যাবে। আচ্ছা, সো সিমিলারলি দেখো, জাস্ট এই কালারটা দরকার আমার, কি কালার কই?
The chlorine atom, iodine aqueous is formed. What is the color? Not given. Brown is fine. Depending on the concentration. Again, iodine aqueous can be yellow as well. But the amount of iodine will form, it will give you brown color. Iodine is very less soluble in water. So you will see a brown color. Please write it down. So if iodine is liberated, the color will be brown. If bromine is liberated, the color is orange. Just remember that. এই আয়োডিনটা কিছু সলিড ফর্মেও থাকবে, সো সব মিলে হচ্ছে কালারটা তুমি আলটিমেটলি তুমি একটা ব্রাউন কালার, ডার্ক ব্রাউনের একটা কালার দেখবে, ঠিক আছে? ওকে, হ্যাঁ ব্রোমাইনকে আমরা অরেঞ্জ বলছি, সো ব্রোমাইন টেক অরেঞ্জ। ইফ ইউ রাইট ব্রাউন ইট উইল ওয়ার্ক, অরেঞ্জ ব্রাউন উইল ওয়ার্ক, ইয়েলোইশ ব্রাউন ওয়ার্ক। হ্যাঁ, বাট অ্যাকোয়াস থাকলে, হ্যাঁ অ্যাকোয়াস মানে তো ব্রোমাইনটা হচ্ছে ইজ ডিসলভড ইন ওয়াটার। আয়োডিন, হ্যাঁ অ্যাকোয়াস থাকলে ব্রাউন হবে, ব্রাউন। Okay, so displacement reactions, right? You need the observation and the ionic equation, and you need to show which one is oxidized and which one is reduced. Dissolved in water. It's simple covalent. Covalence as well. Very small amount dissolved iodine. দেখবা very small amount, আর বাকিটা পুরাটা precipitated হয়ে যায়। এই যে এটা বেসিক্যালি এগুলো রাইট অবজারভেশন না, ওরা বই লেখে ভালো করে লিখতে পারে না। এটা হওয়া উচিত অ্যাকোয়াস সলিড, এটা হওয়া উচিত। দ্যাট ইজ দ্য রাইট থিং, যেটা তুমি ল্যাবে দেখবা যে এটাই হবে। মানে মোস্ট অফ দ্য আয়োডিন উইল বি প্রেসিপিটেটেড। আলটিমেটলি আয়োডিন অ্যাকোয়াস স্টেট যেটা, ইফ ইউ রিমুভ দ্য প্রেসিপিটেটেড স্টাফস দেন ইউ উইল সি আ লাইট ইয়েলো কালার ফর আয়োডিন। দ্যাট ইজ দ্য কালার। এখন ওরা এটা এইভাবে কেন দেয় আই ডোন্ট নো, আমি জানি না, বাট এগুলো হচ্ছে রাইট অবজারভেশন। Because iodine, you know, it can form only IDID force of attraction, dispersion force. Whereas in water you have hydrogen bonding. So definitely iodine is non-polar and water is polar. So the iodine cannot be dissolved well in water. There will be very slight amount which can be dissolved, right? So that can be. But ওটা ভুলে যাও, আমি যেটা বলছি এটা হচ্ছে যে ওরা যে কারণে ব্রাউনের এই অবজারভেশনটা এই কালারটা দেয়, বিকজ সলিড আয়োডিন এন্ড অ্যাকোয়াস আয়োডিন when they will be dispersed together you will see a brown color. That's why this observation is like that. But instantly you will see this observation. If you keep it for a while you will see the solid iodine will be deposited and you will see a yellowish orange, or if the concentration is high then a brownish color on the top. যত টাইম যাবে অত এটা ইয়েলো হতে থাকবে, বিকজ মানে সেডিমেন্টেশন করতে থাকবে, মানে সলিড আয়োডিন গুলো নিচে যেতে থাকবে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আচ্ছা, যাই হোক, জাস্ট অবজারভেশনটা এটা লাগবে। আচ্ছা, the colors are important. This displacement reaction showing that oxidizing power of halogens, their ability to gain electrons decreases going down the group, right? এটা কি বোঝা যায়? হ্যাঁ, বোঝা যায় না? Oxidizing ability decreases, oxidizing power of halogens decreases. দেখো এই ব্রোমাইনটা 0 ছিল, এটা 1 মাইনাস হয়েছে, রাইট? Bromine is reduced, right? So it's not the reducing agent, it is what? Oxidizing agent, right? So oxidizing agent, since they are becoming less reactive down the group, so their oxidizing power will decrease down the group. একই কথা, they are less reactive মানে কি, since they are oxidizing agent মানে they will oxidize someone else, right? Oxidizing agent মানে কি, they will oxidize someone else, so their oxidizing power is decreasing since their reactivity is decreasing. Their reactivity means they will oxidize someone else, means they will act as oxidizing agent, right? Okay. Cyclohexane, এটা কি? It is a non-polar solvent. Non-polar solvent, right? Cyclohexane. We can draw, right? We can draw. How? Which is cyclohexane. Hexane ke just cycle kore dilam. Hexagonal ekta structure hoye jabe, right? Non-polar solvent. So since
chlorine, bromine, iodine, they are simple molecular. They will be 100, almost 100% dissolved in cyclohexane because non-polar dissolves in non-polar, right? Cyclohexane and water are immiscible. So you will see two different layers. So if you take, say, iodine, and if you shake in, in between the layer, cyclohexane and water layer, so almost all the iodine will be dissolved in cyclohexane layer. ওয়াটারে সব ইমিসিবল থাকবে, ওয়াটারে তো ডিসলভ হবে না, খুব ভেরি স্লাইট ডিসলভ হয়। সো দ্যাট ইজ বেসিক্যালি অবজারভেশন। এই যে দেখো, এবং এটার খুব সুন্দর একটা অবজারভেশন আছে, দেখো cyclohexane forms a layer on top of water. Dissolved chlorine is very pale green in the upper layer. So এই যে দেখো ব্রোমাইন, এটা হচ্ছে অরেঞ্জ, এটা হচ্ছে ব্রোমাইন, এটা হচ্ছে ক্লোরাইন পেল গ্রিন, রাইট? আর এটা হচ্ছে আয়োডিন, পার্পল একটা কালার, খুব সুন্দর পার্পল কালার হয়। এটা হচ্ছে সাইক্লোহেক্সেন লেয়ার। রেডি? হোয়াইট, এগুলো ইয়েলো না তো, এগুলো হচ্ছে ওয়াটার। ওয়াটারে এই যে ক্লোরিন এমনি পেল গ্রিন, যখন ডিজলভ হয়েছে এটা এখানে কম ডিজলভ হয়েছে, বাট ইট ডাজন্ট চেঞ্জ দ্য কালার। এটা ব্রোমাইন, তো ব্রোমাইনের এই যে অরেঞ্জ একটা কালার আসছে, অরেঞ্জ একটা শেড আসছে, দেখো, because some bromine dissolve here. আমি এখানে লিখি, দাঁড়াও তাহলে বুঝবা, তোমরাও চাইলে লিখে নাও। আমি লেয়ারটা ভালো করে লিখে দিই, কোনটা কি লেয়ার। দেখো, এটা হচ্ছে Cl2 aqueous ওয়াটারে, আর এটা Cl2 cyclohexane, হ্যাঁ, এটা Cl2, এটা হচ্ছে Br2। এটা হচ্ছে ব্রোমাইন সাইক্লোহেক্সেন, এটা হচ্ছে ব্রোমাইন অ্যাকুয়াস, a bit অরেঞ্জ কালার, হ্যাঁ। আর এই যে এইটা রেড কালার, এটা হচ্ছে আয়োডিন, হ্যাঁ, পার্পল। সাইক্লোহেক্সেনের কালার কি দেখো, এই হচ্ছে প্রবলেম। আমরা কালার কেমিস্ট্রি তোমাদেরকে একটু নোট করে দিব, হ্যাঁ। আয়োডিন দেখো, আয়োডিন when dissolved in water it showed what color? Orange, right? আয়োডিন মানে ব্রাউন, অ্যাকুয়াস, এটা একটু ব্রাউনিশ কালার, ডিপেন্ডিং অন কনসেন্ট্রেশন, ব্রাউন অর অরেঞ্জ এরকম একটা কালার, অর ইয়েলো ডিপেন্ডিং অন দ্য কনসেন্ট্রেশন। Orange or yellow depending on the concentration. If you shake in between the layer, most of the iodine is dissolved in cyclohexane layer. That's why concentration of iodine in water layer is very, very less. That's why this yellow color is predominant. এখানেও এই যে এখানে yellowish color is predominant. এটা হচ্ছে cyclohexane, purple. এটা important color কিন্তু, দেখছো অবস্থা। It was brown in aqueous layer, মানে water, and it's purple with cyclohexane. So these are the color chemistry, problematic color chemistry for halogens at least. ঠিক আছে? Okay, next যাই, তাহলে এগুলো observation. If we shake iodine in between cyclohexane and water layer, what will be the observation? So এগুলো একটু just খেয়াল রাখা। Question number 3 done, reflection. Reactions of halogen with hydrogen. এগুলা খুব সহজ, এগুলা ইয়েতে পড়ছো। Hydrogen, fluorine is most reactive, so explosively even in cold, explosively in sunlight, reacts slowly on heating, forms an equilibrium mixture on heating. So this one is a reversible reaction. So hydrogen gas and iodine gas. By contrast, hydrogen fluoride not decompose in temperature up to 1500 degree. তার মানে কি, hydrogen iodide can be decomposed easily, whereas the decomposition decreases. দেখো, whereas hydrogen chloride are not decomposed in temperature up to 1500 degrees. So this is very thermally stable. You need high temperature to decompose it. Okay? So that is how it works. Just informations. Hydrogen halides get less thermally stable going down the group 17. Data. Important information. Why? দেখো, why? Important question. Why?
Why they decompose মানে decompose less? Hydrogen fluoride, see 562, 431, 366, 229 দেখো, when hydrogen fluoride will decompose, it will break HF bond, right? হ্যাঁ, আচ্ছা, হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড বন্ড দেখো, আমরা একটা কথা তোমাদেরকে বলছিলাম যে এই যে এটা, ক্যান ইউ ব্রেক ইজিলি? এটা easily, right? Why? Shorter the bond length, more will be the bond strength. Shorter the bond length, more will be the bond strength. এটা অনেক বড়, ইজিলি ভাঙা পসিবল, রাইট? সো সি, এগুলোর মধ্যে HF bond is shortest. বোঝা যায় না? Fluorine is smallest molecule, smallest atom, and iodine is large, so it can be easily decomposed. Do you understand? So bond length কি? HI, এই দেখো অনেক লম্বা, but HF, H and similar F. Do you understand? হ্যাঁ, so কথাটা কি বললাম ছোট করে লিখে নাও ফার্স্ট, লেখা আছে না? হ্যাঁ, এই যে দেখো, the longer the bond, the weaker it is and less energy is required to break it. ঠিক আছে, just underline it. This is the most important point here. One line, one mark. খুব ভালো করে আন্ডারলাইন করো, 1 মার্ক, অনেক আসে এক্সামে। নাম্বার 4 ডান। রিঅ্যাকশনস অফ হ্যালাইড আয়ন্স, 2 মিনিট শেষ করি, এটা শেষ করে দিই। রিঅ্যাকশন অফ হ্যালাইড আয়ন পড়ছি আমরা, পড়ছি কি পড়লাম আমরা? পড়ছি হচ্ছে সিলভার নাইট্রেট, সিলভার আয়ন এন্ড ক্লোরাইড আয়ন ফর্মস silver chloride, white precipitate, silver bromide, এটা cream, হ্যাঁ, pale cream or cream, এটা white, yellow, silver iodide, হ্যাঁ, O levels, ঠিক আছে, পড়ে নিবা। আচ্ছা, এবার দেখো, এটা ইম্পর্টেন্ট, এটা হচ্ছে A levels, এটা A levels না, যারা এডেক্সেল এ ছিল তারা পাও নাই, ক্যামব্রিজে যারা ছিল তারা এটাও পাইছো। এই যে white, cream, pale yellow precipitate forms, right? Effect on precipitate of adding dilute ammonia solution. White precipitate যেটা, that will be dissolved by dilute ammonia, and it will be dissolved by concentrated ammonia. Diluted dissolve হলে তো concentrated ammonia তে dissolve হবে, মানে আবার কালারলেস হয়ে যাবে white precipitate টা, right? তুমি যদি silver bromide, cream precipitate এর মধ্যে if you add dilute ammonia solution, it will remain insoluble, হ্যাঁ, but concentrated দিলে dissolve হয়ে যাবে. In both cases, silver iodide, yellow precipitate of silver iodide will remain insoluble. So that is a confirmation test for chloride bromide iodide. Clear? এটা আজকে পড়া যাবে না, এটা অনেক বড় আছে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং অনেক বড়। Reactions of halide ions with concentrated ammonia solution. তাহলে এইটুকু পর্যন্ত আল্লাহর ওয়াস্তে সব শেষ করে আইছেন, ঠিক আছে? ওকে নুসরা, থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম। Walaikum assalam. Allah Hafiz, sir. আল্লাহ হাফেজ।